Yo, we back. Driving Junior Hachee's Camaro. Just picked it up. I got a few ding-dongs here, little scratches, but hey, it's all good. That's why we're here to hook up my boy's car. Apenas venimos ahorita de recoger el carro de Junior Hachee. Tiene un poquito de golpes, pero eso no pasa nada. No hay pedo. Por eso estamos aquí para arreglar el carro, ¿verdad? So, we already wrapped this car once, so this is gonna be our second time wrapping it. So it shouldn't be no hassle, anything crazy, you know. I'm actually driving right now and vlogging. But make sure you subscribe, please. I'm trying to hit at least 100 subscribers by the end of this year. But anyways, so this new color that he got is it's badass. It's otro rollo. That shit's like, it's well, I can't really throw it out there yet, but just watch the video, and then as we keep wrapping it, I will show you. All right guys, so check out the car. It is right now. This is gonna be a before, and then towards the end of the video is when you guys will see the final product. Peace. Yo, what it do? Hey, so we finally finished doing the whole wrap on Junior Hachee's car. Let me see. The wrap is on. The AERO kit by Next Level WORX is on. Side skirts, diffuser, wicker bill. Vinyl wrap is fully done. Intake is fully installed as well. Let's see what else we gotta list. The tires on the back are installed as well. And check it out. I'm standing right in front of it right now. Hey viejones, mire, ya el wrap del carro ya está instalado en el carro de Junior Hachee. El kit también ya está instalado, lo que viene siendo el front lip y el front splitter, los de lado, se llaman side skirts, unas cositas detrás del bumper de atrás de los lados, se llaman rear spats, y el diffuser. Okay. Y también la wicker bill, le pusimos también unas llantitas, el intake está pasado de verga, se oye como un avión cuando andas pisándole. Y también le hicimos una modificación, modification al exhaust, entonces ya cuando le pisamos y le dejamos ir al gas, truena. So aquí enfrente estoy parado del carro, right here, I'm standing right in front of the car. All right, so this is the final outcome of the Camaro we finally wrapped. It's like some kind of pinkish salmon color. Es como morado, rosita, pero con el sol tiene como unos rayos morado, pero se ve pasado, miren.
Hey viejones, entonces ya miraron el wrap, ya miraron todo lo que le pusimos del lente, que el key, el vinyl wrap. Entonces pues como que ya es tiempo para llevarle el carrito al Junior H, ¿no? Porque ya era como una semana que ya no tiene el carro, que no lo he usado. Pues yo de que mi compa ya extraña el camarito y pues ahorita nos lanzamos a llevarle el carro, ¿verdad? Yo, so now that you guys see the whole wrap, the whole complete custom work we did on Junior H, you guys seen the vinyl wrap, you guys seen the AERO kit we installed, the diffuser, the intake. Yo, so now it's time to go deliver this baby. All right, stay tuned. Oye, mi raza, aquí andamos. Junior H, los saludos. Bueno, aquí ando con mi compa Next. Brian, compa, siempre nos ha agradecido con todos los jales que nos ha hecho. Ya nos aventó un jalecito bien pasadito de verga. Un camarón con full. Una rosita, pink para andar ruleteando en las calles a gusto. ¿No, compita Brian? Sí. Bueno, ¿qué es la cosita que le gustó más del carro? El viejo se aventó, no solamente adentro del motor le metió piezas, sino también afuera le metimos unos kits. El viejo se aventó todos los calipers, el color, el wrap, el carro, el diseño. La neta, el viejo se ha aventado todo. Yo nomás le he dicho fierro, luz verde y la neta le he metido mano a todo. Porque lo apoyan macizo, Next Level WORX, compas.